Acharya-paryantam Vande Guru Paramparam. इस समय हमारे साथ उपस्थित सभी दर्शकों और भक्तों का मैं प्रेम एवं आशीर्वाद सहित स्वागत करता हूँ. I welcome all the devotees, disciples, Swamijis, Satsangis sitting with us around the world at this moment through Nithyananda TV, Sadhana TV, Lotus News Channel, two-way video conferencing all over the world. The city is sitting with us in two-way video conferencing, having Nayana Diksha, Houston, Ohio, Guadalupe, Surrey, British Columbia, Kuala Lumpur, Seattle, Charlotte, New York, Monterey, San Jose, Devon, UK, Hong Kong, Singapore, East London, Columbia, and Indrani, New Jersey, Hyderabad, Gupta Kashi, Bangalore North, San Diego Pacific Beach, Ohio Center, New Zealand, Adi Arunachalam, Paris Home Temple, Calgary, Kathmandu, Oman. I welcome all of you with my love and blessings. Today I'll expand on the word, one word, Dhamma. What is Dhamma? Understand, I am defining Dhamma. Dhamma is the law of life which flows into you as the natural existential experience without any necessary for a spiritual practice or understanding. Please understand. Dhamma is the natural flow of law of life, natural flow of law of existence, without any necessity for any spiritual practice or understanding. Understand this truth. If somebody tries to attack you, what will you do? Naturally you will defend yourself. Do you need a special spiritual practice for it? Do you need a special understanding? Whether you know the technique or not, method or not, system or not, by the very existence your life will defend you. Because you don't want to be killed, you not killing others is Dhamma. Please understand. Because you don't want to be killed, you not killing others. That is ahimsa. Whatever you don't want to be done to you, you not doing to others. Same way, your properties. Naturally you don't want that to be stolen. So you not stealing others' property is astheya. Naturally you don't want anybody to lie to you. You not lying to others is satya. Whether you are a man or woman, naturally you don't want anybody's physical interference in your life.
uninformed and uninvited physical interference in your life. Doing the same to others, not interfering into others' physical space, uninformed and uninvited, is brahmacharya. See very clearly, Dhamma is nothing but just these few basic truths. You don't want to be killed, so don't kill others. You don't want to be lied, don't lie to others. You don't want to be robbed, don't rob others. You don't want to be exploited, don't exploit others. You don't want others to live with all the resources of the world, so you don't do that same. Aparigraha. Please understand, astheya, aparigraha, brahmacharya, satya, ahimsa, non-violence, truthfulness, non-stealing, not robbing the resources of the world, and non-interference in others' physical plane. Please listen. Do you need any special spiritual practice or understanding to live these principles? No. See, when somebody attacks you, do you need a special spiritual understanding? Or just you have to read some books and do some spiritual practice to defend you? See, whether you are able to defend yourself or not is separate. Whether you are successful or not is separate. But even a worm, ant, raises its hood and tries to defend itself. Understand, you defending your existence, you defending your life, you defending your identity, you defending what you think as you, is natural. Do the same thing to others. That is what is natural flow of life. Understand, Dhamma is always non-controversial. Please listen. Anything other than Dharma, anything other than Dhamma, always will leave some incompletion in you, some controversy in you. Dhamma is the one and only non-controversial flow of life, flow of existence. All judgments lead to more and more arguments, appeal. But all the solutions based on Dhamma leaves both sides complete. Please listen. Because Dhamma is the natural law of life, natural existence of life. Dhamma does not need any special spiritual practice, special spiritual understanding. It is just established on one truth. What you don't want to be done to you, don't do it to others. That's all. I have a story for you guys. A man and his wife, both of them, are in the divorce court. Both are young. The big problem is the custody of their children. Custody of their children posed a big problem. The mother jumped to her feet and protested to the judge
that since she brought the children into this world, she should retain custody of them. She should have the custody of them. The man also wanted custody of his children. Judge asked, what is the justification you are going to give? After a long silence, the man suddenly jumps and says, Your Honor, when I put $1 in a vending machine and a Coke comes out, does the Coke belong to me or the machine? If you missed it, missed it. I think Indians don't understand because still in India, vending machine is not that popular. Vending machine is not that part of the lifestyle. Anyhow, law leads to more arguments. And laws are designed by lawyers who enjoy arguments. Please understand. Dhamma is designed by rishis who enjoy solutions. Law is designed by lawyers who always think I should keep a little gray area for me to exploit it later on. But Dhamma is designed by rishis who are interested in solutions. Understand? Of course, even this argument is not complete. You can always say, vending machine is a machine, woman is not machine. Sometimes vending machine don't work. Then who is responsible for that? And vending machines don't go through any pain or suffering when it delivers the Coke can. Understand, all I am trying to tell you is, Dhamma is the natural flow of law of existence. And in your life, if you start aligning your inner being to Dhamma, you won the game. You won the game if you align yourself to Dhamma. You won the game if you can bring yourself to Dhamma. The whole completion process is just bringing yourself to a space where you experience constant Dhamma in the life. The complicated mental setups which does not let you realize Dhamma, burning them is completion process. Listen. If you go and stand in the center of the Mysore road, not moving, surely within 10-20 minutes you will be killed. It's a law. To this precise Dhamma can be experienced. Understand? If you get into the car and drive the car properly, you can reach wherever you want. It's a law. It's outer world science. To this precise, you can experience power of Dhamma. In the traditional stories of the Shaiva saints, there is a story. A saint, Seraman Beruman, just initiated the horse into Panjakshara, the Shiva's name, got into the horse and reached Kailash. Understand,
The power of the Panchakshara is so powerful. It changed the DNA of the horse to raise this guy to the Kailash. It is not a story. Just like you say, you can get into your Benz and drive and reach wherever you want. Same way, this principle is the truth. Because of your incompletions, you don't realize. Lying became your spontaneity. Please understand. Instead of completion being your spontaneity, lying became your spontaneity. You can lie more comfortably than telling the truth. I think many of these lie detector machines are wrong. These machines need to be redesigned. So these machines are developed based on the comfort zone you carry inside. When you utter a word, are you comfortable or uncomfortable? Based on that, they tell you if you are comfortable, you are telling the truth. If you are uncomfortable, you are telling a lie. But I tell you, modern man has crossed that zone. Modern man has crossed that zone. He can lie more comfortably than tell the truth. Only when he tells the truth, he has to think more and more what all ways he has to protect himself. When he lies, he is very comfortable because he has already planned. He has already planned his whole story. Unfortunately, lying became more spontaneous thinking style than being integrated. A man buys a lie detector robot that slaps people who lie. He decides to test it at dinner. Dad says, "Son, where were you today during school hours?" Son says, "At school." The robot slaps the son. Son, "Okay, I watched a DVD at my mate's." Dad asks, "Which one?" "Kung Fu Panda." The robot slaps the son again. Son, "Okay, it was a porno." Dad, "What? When I was at your age, I did not even know what porn was." Robot slaps the dad. The story is not ended. Mom laughs and says, "After all, he is your son." The robot slaps the mom. Understand? People are able to lie more spontaneously than being in the truth. No, it has become unfortunate pattern. The brain is established in incompletion. Brain is established in the space of incompletion. Please understand, this is the greatest harm done to humanity. Without understanding, what you do comes back to you. What you do comes back to you. I have a story. One day Bill Gates dies in a car accident. He finds himself in the court of Lord. God says, "Well, Bill, I am really confused on this call. I am not sure whether to send you to heaven or hell. After all, you enormously helped society by putting a computer in almost every home in America. Yet you also created that ghastly Windows 95. I am going to do something I have never done before. In your case,
I'm going to let you decide where you want to go. Bill replied, well, what's the difference between the two, heaven and hell? God said, I'm willing to let you visit both places briefly, if it will help your decision. Fine, but where should I go first? God says, I will leave that up to you. Okay, then said Bill, let me try hell first. So Bill went to hell. It was a beautiful, clean, sandy beach with clear waters and lots of beautiful women running around, playing with the water, laughing, giggling. The sun was shining, the temperature was perfect. He was very pleased. This is great, he told God. If this is hell, I really wanted to see heaven. Fine, said the God, and took him to heaven. Heaven was a place high in the clouds with angels drifting about, playing harps and singing. It was nice, but not as enticing as hell. Bill thought for a quick minute and rendered his decision. I think I would prefer hell. He told God, fine. God said, Tatastu, as you desire. So Bill Gates went to hell. 2 weeks later, God decided to go for a rounds and see how Bill Gates is doing in the hell. When he got there, he found Bill Gates is shackled to a wall, screaming amongst hot flames in dark caves, being burned and tortured by the demons as it is described in books. How is everything going on? God asked the Bill. Bill responded with his voice filled with anguish and disappointment. This is awful. This is nothing like the hell I visited 2 weeks ago. I can't believe this is happening. What happened to the other place with beaches, the beautiful woman playing in the water? God says, oh, that was a demo. Understand, the basic law of life is what you do to others will come back to you. If you don't want to be hurt, don't hurt others. If you don't want life to cheat you, don't cheat life. Don't ever think you can steal in one place and take it to somewhere where you want and you can live happily there. Don't think you can harm somebody here and run away and live in some other place where you will not be harmed. The vibrations you create in one place does not stay in that place, it stays with you. Please understand. The vibrations you create in one place does not stay in the place, it creates with you. Listen, I am defining the relationship with Dharma and Karma. Listen, come to the space of listening. If somebody tries to attack you and you defending yourself is the natural law of life, Dhamma. Same way, you not attacking others, harming others is good karma. Knowing you harming others is bad karma. That's all. Understand? Whatever is your natural flow is Dhamma. You not doing that to others is karma. Listen. Listen. You understanding, you will protect you when somebody tries to attack you is Dhamma, natural law of life.
you doing the same thing to others by not attacking is right karma. Attacking is wrong karma. That's all. A simple flow of life is dharma and karma. Listen. Anything you create, anything you do, anything you mull over, anything you try to digest, anything you try to practice is not natural law of life. If at all you have to practice something, that is only one, completion, that's all. Only one you need to practice, completion, means getting back to your natural space, your original space. Other than completion, nothing else need to be practiced. Simply you know the law of life. How can you live in the life without being bothered about what you think about others and what others think about you? That forms the 99% of your life and interaction. Understand? Dhamma is all about falling into the natural law of what you think about others and what others think about you. When you are in the space of natural law of existence, when you are in the space of natural law of existence, I tell you, you are established in right karma. You will never be able to do any wrong karma when you are in the space of completion and completely in tune with the natural law of life. And even if you have committed any wrong karma earlier, its power melts down. Please understand, life responds to the space and vibration you carry inside, not just to the actions you did. If you can alter the space you carry inside, even the earlier so-called wrong karmas, negative karmas melts down, and its impact on you expires. Its impact on you dissolves. Its impact on you disappears. आज मैं धम्मा इस विषय पर बात करूंगा। धम्मा जीवन की वो स्वाभाविक नीति है जिसके लिए कोई भी आध्यात्मिक अभ्यास या समाज की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण रूप, क्योंकि आप जीवित रहने चाहते हैं, इसीलिए आप दूसरों को नहीं मारते हैं। यही है अहिंसा का आधार। स्वयं की सुरक्षा करने के लिए कोई आध्यात्मिक समझ की आवश्यकता नहीं है। आप नहीं चाहते हैं कि आपकी संपत्ति कोई ना ले, इसीलिए आप दूसरों की संपत्ति नहीं छीनते हैं। यही है अस्तेय का आधार। आप नहीं चाहते हैं कि दूसरे आपको झूठ बोले, इसीलिए आप दूसरों को झूठ नहीं बोलते हैं। यही है सत्य के आधार। इसी प्रकार जिसकी भी आप जीवन से अपेक्षा करते हैं, वही जीना धम्म है, धर्म है। जो आप नहीं चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करे और दूसरों के साथ आप ना कीजिए, यही धर्म है। केवल धर्म ही निर्विवाद है जो आपको पूर्णत्व की स्थिति में रख सकता है। जीवन का एक मौलिक नीति है कि जो आप जीवन से नहीं चाहते हैं वो आप जीवन को
और दूसरों के साथ नहीं कर सकते हैं। जो भी आपका स्वभाव है वही धम्म है। जब आप दूसरों के साथ नहीं करते हैं वही कर्म है। जो आप स्वयं की सुरक्षा करते हैं वो धम्म है, किंतु जब आप दूसरों पर आक्रमण करते हैं वो कर्म है। द लॉ ऑफ लाइफ, नेचुरल एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ, जब आप जीवन की स्वाभाविक नीति के साथ संरेखित है, आप सही कर्म में है। जब आप सही अंतर आकाश में स्थापित है, आप ही के अतीत के कर्मों को प्रभाव ही समाप्त हो जाता है। As you all may be aware, in Bidadi campus, Nitya Kriya Yoga is happening from today. So today I'll give the gist in Tamil. Dharmam தன்னுடைய இயற்கையினாலேயே இதயத்தின் உணர்விற்குள் இருந்து நம்மை இயக்கும் பிரபஞ்சத்தின் விதி. எந்த ஆன்ம சாதனையோ தனிப்பட்ட அறிவோ நுணுக்கமோ தேவைப்படாமல் இயற்கையின் போக்கினாலேயே உங்களுடைய இதயத்திற்குள் இருந்து உங்களை இயக்கும் தத்துவத்திற்கு, வாழ்க்கை முறைக்குத்தான் தர்மம் என்று பெயர். ஆழமா புரிஞ்சுக்கோங்க. இப்ப யாராவது உங்களை தாக்க வந்தா தானாவே உங்களை தற்காத்துப்பீங்க. அதுக்கு ஏதாவது நீங்க ஸ்பெஷலா தினந்தோறும் 1 மணி நேரம் ஒரு கிரியா பண்ணாதான் யாராவது நம்மளை தாக்க வரும்போது நம்மளை தடுத்துக்கிற அறிவு நமக்கு வரும்னு இருக்கா? இல்ல தினந்தோறும் ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷலான புத்தகத்தை படிச்சு அந்த டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுட்டாதான் நம்மளை காப்பாத்திக்க முடியும்னு இருக்கா? இல்ல. உங்களை காப்பாத்திக்கிற முயற்சியில நீங்க ஜெயிப்பீங்களோ தோப்பீங்களோ அது 2வது பட்சம். ஆனா யாராவது உங்களை தாக்க வந்தா உங்களை காப்பாத்திக்கணும் அப்படிங்கிறது இயற்கையிலேயே உங்களுக்குள் இயங்கும் தர்மம். அதே போல உங்களை காப்பாத்திக்கணும் நீங்க நினைக்கிறதால, உங்களை யாரும் தாக்க கூடாதுன்னு நீங்க நினைக்கிறதுனால மற்றவங்களை தாக்காதீங்க. உங்ககிட்ட யாராவது பொய் சொன்னா நீங்க விரும்புறதில்ல, அதே மாதிரி மற்றவங்க கிட்ட பொய் சொல்லாதீங்க. உங்க பொருளை யாராவது திருடுனா நீங்க விரும்புறதில்ல, அதே மாதிரி மற்றவங்க பொருளை திருடாதீங்க. உங்களுடைய பிசிக்கல், உங்க உடம்பை யாராவது நீங்க விரும்பாம நீங்க அழைக்காம பலாத்காரம் பண்ண முயற்சி பண்ணா நீங்க அதை விரும்புறதில்ல, அதையே இன்னொருத்தர் மேல செய்யாதீங்க. இவ்வளவுதான் மொத்த தர்மமுமே. வாழ்க்கையின் மொத்த தர்மமும் இவ்வளவுதான். இந்த மொத்த தர்மத்தினுடைய ஆழம், ஒரு அடிப்படை விதியையும் பார்த்தீங்கன்னா, எதுவுமே நீங்க ஸ்பெஷலா ஒரு பெரிய ஆன்மீக சாதனை பண்ணி இல்ல ஒரு புத்தகத்தை படிச்சு கத்துக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. சிம்பிளா உங்களுடைய வாழ்க்கையின் போக்கு. இப்ப பக்கத்துல இருக்க திடீர் எந்திரிச்சு உங்களை பழிச்சுன்னு அரைஞ்சாருன்னா என்ன பண்ணுவீங்க? உடனே உங்களை தடுத்துப்பீங்க. இல்ல அந்த தடுக்கிறது எப்படின்னு கத்துக்கிறதுக்காக இப்ப 4 நாள் நித்திய கிரியா யோகா பண்ண அப்புறம் தான் கத்துக்க முடியுமா? கிடையாது. உங்களை உடனே பாதுகாத்துப்பீங்க. இது சுபாவம், இயற்கை. நீங்கள் மற்றவங்க உங்களுக்கு என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை மற்றவங்களுக்கு செய்யுங்க. மற்றவங்க உங்களுக்கு என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை மற்றவங்களுக்கு செய்யாதீங்க. அவ்வளவுதான் தர்மம். மொத்த தர்மமே அவ்வளவுதான். நம்ம பிரச்சனையே என்னன்னா, இவ்வளவு எளிமையான விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள நம்ம தயாரா இல்லை. இது ரொம்ப சிம்பிளா இருக்குப்பா. இல்ல இல்ல, இது ரொம்ப எளிமையா இருக்க மாதிரி இருக்கே சாமி, இன்னும் வேற லெவல்ல எடுத்துட்டு போலாமே நம்மள. என்ன இவ்வளவு ரொம்ப எளிமையா? இந்த நித்திய தர்மம் நிகழ்ச்சி தந்தி டிவியில பார்த்துட்டு சில அன்பர்கள் பக்தர்கள்
நம்ம என்ரிச்சிங் டெம்பிளுக்கு ஃபோன் பண்ணி ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்காங்க. சாமி எவ்வளோ பெரிய ஒரு அவதார புருஷர், அவர் என்ன லெவல்ல எடுத்துட்டு போகலாம், அவர் என்ன ரொம்ப சிம்பிளா ஹேண்டில் பண்றாரு. நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க, கதவு எவ்வளவு பெரியதாக இருந்தாலும் சாவி மிகச்சிறியதுதான். பிரச்சனை எவ்வளவு பெரியதாக இருந்தாலும் தீர்வு மிகச்சிறியதுதான். ஆனா துரதிர்ஷ்டவசமா ஏன் நாம தீர்வு பெருசா இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்கிறோம்னா, அப்ப அந்த தீர்வை நான் கத்துக்கிறேன்னு சொல்லி தீர்வை தள்ளி போட்டுக்கிட்டே போலாம் பாருங்க. அதுக்காக தான் பிரச்சனை தீர்வதை நாம் உண்மையில் உள் மனதிலே விரும்புவதில்லை, ஆழ் மனதிலே விரும்புவதில்லை. தினந்தோறும் மாமியாரோட சண்டை போட்டுட்டே இருந்தாலும் தனி குடித்தனம் போறதை விரும்புறதில்லை. ஏன்னா அப்புறம் போர் அடிக்கும். லைஃப்ல ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்காது பாருங்க. காலையில எந்திரிக்கும் போதே ஒரு எக்ஸைட்மெண்டோட எந்திரிக்கலாம். யாரோட சண்டை போடலாம், என்னென்ன வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணலாம், எப்படி நம்முடைய வெற்றி கொடியை நாட்டலாம். அதாவது அந்த வீட்டுக்குள்ள ஒரு 4 ஒர்க்கர்ஸ் இருந்தாங்க, ஒரு 10-15 ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் இருந்தாங்கன்னா, எத்தனை பேர் மேல மாமியாருடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கு, எத்தனை பேர் மேலெல்லாம் நான் என்னுடைய பவுண்டரியை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி ஏன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வெற்றி கொடியை நாட்டுறது. எல்லா டிவி சீரியலுமே இதான் பாருங்க. எப்படி உலகத்தில் இருக்க எல்லா தத்துவங்களுடைய அடிப்படையான சூத்திரமும் பகவத்கீதையோ, அந்த மாதிரி உலகத்தில் இருக்க மொத்த டிவி சீரியலோட அடிப்படை சூத்திரத்தையும் நான் இப்ப சொல்லிட்டேன். யார் தன்னுடைய எல்லையை விரித்துக் கொண்டு யார் மீது தன்னுடைய வெற்றி கொடியை நாட்டி இன்ஃப்ளூயன்ஸை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிறது. ஆழமா புரிஞ்சுக்குங்க, தர்மம் மிகவும் எளிமையானது. ஆனால் அதை வாழ விரும்பாததனால் நாம் கடினப்படுத்தும் பொழுது அல்லது கடினமானதாக இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கும் பொழுது, எளிமையானதாக இருப்பதனால் அதன் மீது நமக்கு நம்பிக்கையும் ஸ்ரத்தையும் வராத பொழுதுதான் தீர்வுகள் கடினமாக்கப்படுகின்றன. வாழ்க்கையில நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கணுமோ அதை 1ஆம் கிளாஸ்லயே தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. அறம் செய்ய விரும்பு, ஆறுவது சினம், இயல்வது கரவேல், ஈவது விளக்கேல், ஐயம் இட்டுவுன், வேற எதுவும் தனியா இல்ல. அதை இத்தனை வருஷமா வாழாததுனால திரும்ப வந்து கத்துட்டு போறீங்க, அவ்வளவுதான். அதை உங்களுடைய அனுபவமா மாத்திர சில நுட்பங்களை உங்களுக்கு கொடுத்து அதை அனுபவமா மாத்தி அனுப்புறேன், அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. உங்களுக்கு புரியுற லாங்குவேஜ்ல சொல்லி நீங்க அதை அனுபவமா மாத்திக்கிற ஒரு மொழியில சொல்லி புரிய வச்சு அனுப்புறேன், அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே இல்லை. சில பேர் இந்த நித்திய தர்மம் ஷோ இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு நான் சாமி கிட்ட இருந்து இன்னும் ரொம்ப எதிர்பார்க்கிறேன். ஏன்னா ரொம்ப சிம்பிளா டீல் பண்றாரு, ரொம்ப சிம்பிளா பிரச்சனைகளை ஹேண்டில் பண்றாரு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, தன்னுடைய வாழ்க்கை பிரச்சனையே ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா ஹேண்டில் பண்ணியே பழகி எதையுமே சிம்பிளா ஹேண்டில் பண்ற பழக்கமே இல்லாம போயிட்டதுனாலதான். அதாவது மனிதன் உண்மையை சொல்வதை விட மிக வேகமாக மிக ரொம்ப நேச்சுரலா பொய் சொல்ல பழகிட்டான். இந்த லை டிடெக்டர், பொய்யை கண்டுபிடிக்கிற மெஷின்ஸ் இப்போ இருக்கு. அந்த மெஷின்ஸ் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னா, அந்த நீங்க ஒரு வார்த்தையை சொல்லும் போது உள்ளுக்குள்ள கம்ஃபர்டபுளா ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாம இருந்தா நீங்க சொல்றது உண்மைன்னும், ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தா நீங்க சொல்றது பொய்னும், அந்த பிலாசபி, அந்த பிரின்சிபிளை வச்சுதான் அந்த மெஷின் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. ஆனா அந்த மெஷின் எல்லாம் இதுக்கு இப்ப பொய். ஏன்னா இந்த நவீன காலத்துல மனிதன் பொய் சொல்றது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாகவும், உண்மையை சொல்லும் பொழுது நம்மளை எங்க பிடிச்சிருவாங்களோ, நம்ம எப்படா நம்மளை காப்பாத்திக்கிறதுன்னு யோசிச்சும் சொல்ல வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு மாறிட்டான். அந்த மாதிரி மன அமைப்பாயிருச்சு. இப்பதான் சொன்ன ஒரு சின்ன கதை, தமிழ்ல அதை டிரான்ஸ்லேட் பண்றேன். பொய் சொன்னா அரையற ஒரு ரோபோ இயந்திரத்தை
ஒரு நபர் வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு வர்றாரு. டின்னர் டைம்ல அவர் அந்த மெஷின் எடுத்து வச்சு டெஸ்ட் பண்றதுக்கு வச்சிடறாரு. அவர் பையன்கிட்ட கேட்கிறாரு, இன்னைக்கு ஸ்கூல் டைம்ல எங்க போயிருந்த? அவன் சொன்னான், பையன் ஸ்கூல்ல தானே இருந்தேன் அப்படின்னு. அந்த ரோபோ பளிச்சுன்னு அரைஞ்சுதான். அவனை பொய் சொல்றான். அவர் கேட்கிறாரு, உண்மையை சொல்லு. இல்ல, என் ஃப்ரெண்டு கூட உட்காந்து ஒரு டிவிடி பார்த்துட்டு இருந்தேன். இவர் கேட்கிறாரு, என்ன டிவிடி? அவன் சொல்றான், கார்ட்டூன். உடனே அந்த ரோபோ பளிச்சுன்னு அவனை அரையுது. உடனே இவர் கேட்கிறாரு, இல்ல உண்மையை சொல்லு பார், ரோபோ அரையுது பார், இதுவும் பொய். அவன் சொல்றான், இல்ல ஒரு ஆபாச படம். உடனே இவர் கடும் கோபம் வந்து, என்ன தைரியம் உனக்கு இந்த வயசுல ஆபாச படம் பார்த்துட்டு இருக்க? உன் வயசுல எல்லாம், எனக்கு உன் வயசு இருக்கும்போது ஆபாச படம்னா என்னன்னே தெரியாது. அந்த ரோபோ பளிச்சுன்னு இவர் அரைஞ்சிருச்சான். உடனே அந்த அம்மா, அவங்க ஒய்ஃப் சிரிச்சுட்டே, என்னையா சொல்ற? அந்த கணவனை பார்த்து, உன் பையன் உன்ன மாதிரி தானே இருப்பான், இவன் உன் பையன் தானே அப்படின்னுச்சான். அந்த ரோபோ அந்த அம்மா வரைஞ்சிருச்சான். ஆனா ஒரு முக்கியமான விஷயம், இந்த பொய்த்தனம் மற்றவர்களுக்கு செய்கின்ற துரோகம் அல்ல, தன்னைத்தானே அழித்துக் கொள்ளுகின்ற விஷம். மனைவி கணவன்கிட்ட போய் சொல்றாங்க, நான் உங்ககிட்ட ஒன்று சொல்லுவேன், நீங்க அடிக்க கூடாது. கணவன் சொல்றாரு, சொல்லு சொல்லுமா, அடிக்க மாட்டேன் சொல்லு. மனைவி, நான் கர்ப்பமா இருக்கேன். உடனே கணவர் குதிச்சு, இதுக்கு போயா பயந்த, இதுக்கு போய் நான் ஏமா அடிக்க போறேன், நல்ல விஷயமாச்சேமா அப்படின்னு. உடனே மனைவி கண்ணெல்லாம் விரிச்சு ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு, அப்படியா, நான் காலேஜ் படிக்கும்போது எங்க அப்பா கிட்ட சொன்னாரா, அவர் என்ன அடிச்சாரு, அதனாலதான் பயந்தேன். வாழ்க்கையோட காம்ப்ளிகேஷன்ஸ். இன்றைய சத்சங்கத்தின் சாரம் என்னன்னா, இயற்கையின் போக்கோடு மிக எளிமையாக வாழ்வது தர்மம். உங்க வாழ்க்கையில அந்த எளிமை உணர்வுக்குள்ள நீங்க வர்றதுக்கு செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம், பூரணத்துவத்தை உருவாக்குதல். இன்கம்ப்ளீஷன்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்றது. அதை தான் இந்த 4 நாளும் செய்ய போறீங்க. இந்த 4 நாளும் நித்திய கிரியா யோகா தியான முகாம் மூலமா அதை தான் செய்ய போறீங்க. வாழ்க்கையின் எளிமைத்துவத்திற்கு, தர்மத்தை வாழுகின்ற எளிமைத்துவத்திற்கு வாருங்கள். அதுதான் இன்றைய சத்சங்கத்தின் சாரம். Let's now move to निराहार संयमा. ध्यान दीजिए, आज निराहार संयमा में ब्रेक है. आज इस ध्यान के बाद आप दिनों भर आहार ले सकते हैं. कल खाना खा के सत्संग को आइएगा और कल निराहार संयमा के तीसरा स्तर को आरंभ करेंगे. अब हम आज के निराहार संयमा ध्यान में प्रवेश करेंगे. सीधी तरह से बैठ जाइए और चेतना स्थिति के साथ कल्पना कीजिए कि आप बिड़ती वटवृक्ष बन गए हैं. इस कल्पना के साथ आप अपने दोनों नासिकाओं और मुख के द्वारा सांस अंदर लीजिए. जितनी देर आप अपने सांस को अंदर बांध कर रख सकते हैं, उतनी देर आप अपने अंदर सांस को बांध कर रखिए. जब आप अपने सांस को और बांध कर नहीं रख पा रहे हैं, तब आप अपने मुंह बंद रखकर अपने सांस को अपनी दोनों नासिकाओं द्वारा धीरे से छोड़ दीजिए. आप में अपनी संपूर्ण श्रद्धा, उत्तरदायित्व और लाभान्वित करने के 4 तत्वों के साथ आशीर्वाद देता हूं कि आप सबकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए और आप सब अपनी जीव ऊर्जा को सीधे आकाश और वायु से उत्पन्न करें.
आप क्रिया आरंभ कीजिए और इस क्रिया को लगातार 21 मिनट तक कीजिए. Please break the fast. Tomorrow eat and come for the satsang, because we will be starting the Nirahara Samyama third level. Now start the kriya. Close your eyes, sit straight, cognize you have become Bididi Kalpavriksha. Inhale through both the nostrils and hold as long as you can. Exhale through both the nostrils. Do this for next 21 minutes. I bless you all with integrity, authenticity, responsibility and enriching. Let you all experience Kundalini awakening. Let you all experience the energy being created in your body directly from space. Let you all live health, bliss and enlightenment. Namah Shivaya. Let you all achieve, experience, live, express, radiate, share and explode in eternal bliss. Nithyananda. Nithyananda Dhyanapitham, Nithyananda Nagar, off Mysore Road, Bidadi, Bengaluru. Phone 08027279999. www.nithyananda.org. www.youtube.com/Life Bliss Foundation.